Shock del 31 Marzo. La Corte Costituzionale cambia tutto sul pensioni. Fermati. Quello che sta per succedere domani potrebbe cambiare per sempre la tua pensione e la maggior parte degli italiani non ne sa ancora nulla. Il 31 Marzo 2025 la Corte Costituzionale si riunisce per emettere una sentenza che l'INPS temeva anni. Una decisione che potrebbe obbligare lo Stato a restituire miliardi di euro a milioni di pensionati italiani. Sì, hai capito bene? Restituire soldi. Parliamo di rivalutazioni bloccate, assegni tagliati, diritti calpestati per anni con il silenzio complice dell'istituzione. Ma oggi finalmente I giochi potrebbero cambiare. I magistrati della consulta hanno tra le mani un fascicolo esplosivo e la loro risposta potrebbe ribaltare completamente il sistema previdenziale italiano, così come lo conosciamo. Ci si guadagna? Ci rischia di perdere tutto? Quali categorie di pensionati potrebbero ricevere un rimborso immediato e soprattutto cosa di fare adesso chi ha la pensione e chi se sta ancora aspettando? In questo video ti spiego tutto, la sentenza, le conseguenze reali, I numeri concreti e quello che nell'intelligenza ti dire stasera. Ho analizzato ogni dettaglio per darti le risposte che meriti, senza filtri, senza burocrazia, senza perdere tempo. Se vuoi che la verità su questa storia raggiunga più persone possible, lascia un like adesso. Costa zero, ma fa una differenza enorme. Iniziamo. Allora, partiamo dall'inizio per capire cosa sta succedendo oggi devi sapere cosa è successo negli ultimi anni e soprattutto cosa lo Stato italiano ha fatto o meglio ha evitato di fare spese di milioni di pensionati. Tutto ruota attorno a un meccanismo che si chiama rivalutazione automatica del pensione. In parole semplici, ogni anno le pensioni dovrebbero essere adeguate all'inflazione, sia all'aumento del costo della vita. Se la vita diventa più cara, anche la tua pensione dovrebbe crescere di conseguenza. Sembra logico, giusto? Sembra ovvio. Eppure per anni questo meccanismo è stato bloccato, congelato, ridotto al minimo indispensabile attraverso una serie di provvedimenti legislativi che hanno colpito duramente, soprattutto chi percepis assegni medio-alti. La storia comincia davvero a farsi seriamente nel 2011 e nel 2012, durante gli anni più bui della crisi economica italiana. Il governo dell'epoca, sotto la pressione dei mercati finanziari e delle istituzioni europee, decise di congelare la rivalutazione per le pensioni superiori a 3 volte il minimo INPS, una scelta presentata come temporanea. Come un sacrificio necessario per salvare I coni pubblici, ma come spesso accade in Italia, Illinois temporaneo divenne strutturale e I sacrifici, come al solito, li pagarono I cittadini comuni. Quelli che avevano lavorato una vita intera contando su una pensione dignitosa. Poi arrivo il 2022, un anno segnato da un'inflazione record, la più alta degli ultimi decenni, che ha eroso il potere di acquisto di milioni di famiglie italiane. E anche in quell'occasione il governo intervenne limitando la rivalutazione per le pensioni più alte, applicando percentuali ridotte che non coprivano neanche lontanamente l'elemento reale del costo della vita. I pensionati si sono trovati a pagare più cara la spesa, la bolletta del gas, e l'affitto, ma senza un adeguato aumento dell'assegno mensile. Un paradosso che ha alimentato rabbia, frustrazione e inevitabilmente ricorsi legali. Ed ecco che entra in gioco la Corte Costituzionale. Perché non è la prima volta che la consulta si trova a giudicare questo tipo di misure. Nel 2015, con la famosa sentenza numero 7, I giudici costituzionali bocciarono il blocco della rivalutazione introdotto dal governo Monti, dichiarandolo incostituzionale. Una sentenza storica che aveva fatto sperare milioni di pensionati in un rimborso immediato. Ma il governo di allora rispose con un altro decreto, riconoscendo cifre ridicole rispetto a quanto realmente dovuto e la questione rimase irrisolta, sospesa in un limbo giuridico che dura ancora oggi. Ora, nel 2025, la storia
Si repeat, ma con una differenza fondamentale. I ricorsi accumulati negli anni sono cresciuti in modo esponenziale. I tribunali di tutta Italia sono stati sommersi da cause intente di pensionati che ci dono il riconoscimento di quanto gli è stato sottrato la Corte Costituzionale si trova di nuovo davanti un bivio. Confermare che quelle misure di blocco erano legittime pur dire chiaramente che lo Stato ha violato I diritti fondamentali di cittadinanza di migliaia di cittadini. La sentenza attesa per il 31 Marzo riguarda in modo specifico le misure di rivalutazione date tra il 2022 e il 2023. I giudici devono rispondere a una domanda precisa. Era costituzionalmente legittimo ridurre la rivalutazione del pensioni medio-alti in un periodo di inflazione così elevata? Se la risposta è no e molti giuristi esperti ritengono che questa sia la decisione più probabile, le conseguenze saranno enormi. Parliamo concretamente. Se la Corte dichiara incostituzionale quella misura, l'INPS sarà obbligato a ricalcolare gli assegni pensionistici di tutti I soggetti interessati e a corrispondere le differenze arretrati. Stiamo parlando, secondo l'ustime di alcune associazioni di categoria, di cifre che potrebbero oscillare tra I 2,000 e gli 8,00 euros per singolo pensionato a seconda dell'importo dell'assegno e degli anni coinvolti. Moltiplica questo per il numero di pensionati potenzialmente interessati che si conta nell'ordine del centinaia di migliaia e capisci per questa sentenza fa così pura al governo e all'INPS. Ma c'è un altro aspetto che pochi stanno considerando e che invece è cruciale. Una sentenza di incostituzionalità non si limita a guardare al passato. Essa stabilisce un principio valido per il futuro. Significa che qualsiasi governo futuro dovrà fare molta più attenzione prima di toccare la rivalutazione automatica del pensione. Significa che I pensionati avranno uno scudo legale più robusto contro eventuali nuovi tagli. Significa, in sostanza, che il rapporto tra Stato e pensionati potrebbe cambiare strutturalmente e questa è forse la conseguenza più importante di tutte. Anche essi è la meno visibile nell'immediato. Ora, ci sono esattamente I pensionati interessati? In linea generale, le misure conteste riguardavano chi percepiva pensioni superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS, quindi semplificando chi aveva un assegno mensile superiore a circa 2,000 euro lordi. Non stiamo parlando di pensioni d'oro o di privilegi. Stiamo parlando di insegnanti, dirigenti di medio livello, artigiani con una carriera lunga, professionisti che hanno contribuito per decenni al sistema previdenziale italiano, persone che hanno rispettato le regole e che si aspettavano che anche lo Stato le rispettasse. E poi c'è la questione dei tempi. Anche nell'ipotesi migliore, quella in cui la Corte dia ragione ai pensionati, I rimborsi non arriveranno dall'oggi al domani. Il governo avrà bisogno di tempo per quantificare il debito, per trovare le risorse necessarie, per emanare I decreti attuativi. I precedenti storici, come quello del 2015, si insegnano che tra una sentenza favorevole e il concreto accredito in banca possono passare mesi, a volte anni. Per questo motivo, chi ha un caso potenzialmente valido dovrebbe già oggi consultare un patronato o un avvocato specializzato in diritto previdenziale per capire se ha I requisiti per presentare un ricorso e quali sono I termini entro cui farlo. L'adesione in questi casi può costar cara. C'è poi un elemento politico che non possiamo ignorare. Questa sentenza arriva in un momento di grande tensione per I coni pubblici italiani. Il governo sta cercando di rispettare I vincoli europei sul deficit, mentre di fare I coni con una spesa previdenziale che è già una delle più alte di Europa in rapporto al PIL. Un'eventuale condanna della Corte Costituzionale metterebbe l'esecutivo in una posizione molto difficile. Da un lato l'obbligo giuridico di rispettare la sentenza e pagare quanto dovuto, dall'altro la difficoltà concreta di trovare I miliardi necessari senza tagliare altri servizi o aumentare le tasse.
E uno scenario che potrebbe innescare una crisi politica di proporzioni significative proprio nel momento in cui l'Italia non ne ha bisogno. Quello che sappiamo con certezza è questo. Il 31 Marzo 2025 è una data che I pensionati italiani non dimenticheranno facilmente. Qualunque sia la decisione della Corte, essa avrà conseguenze reali, concrete, sulla vita di milioni di persone. Il fatto che I principali telegiornali nazionali stiano dedicando pochissimo spazio a questa notizia mentre si riempiono di gossip e di notizie di secondo piano e già di per sé un segnale inquietante. Tu che stai guardando questo video meriti di sapere la verità, meriti informazioni chiare, accessibili, senza filtri politici. Continua a seguire questo canale per capire la sentenza sarà official tornero che con tutti I dettagli, con I numeri aggiornati e con una guida pratica su cosa fare se tra I pensionati potenzialmente interessati. La tua pensione è un diritto, non un favor.